Hello students, welcome back to Learn with Mama Mary Miscellaneous YouTube channel. Today's video speaks about Unit 1 Memory Poem Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. Now let's learn about the author. Robert Lee Frost was an American poet and he was famous for his realistic depiction of rural life. So what is rural life? It's village life. The opposite of rural is urban. U-R-B-A-N. Urban means city. So most of his poems speaks about village life. Some of his famous works are The Road Not Taken, West Running Brook, Mending Wall, After Apple Picking, etc. Shall we learn the poem now? You are given 4 stanzas in this poem and let's learn each stanza. ஒரு ஸ்டான்ஸாவும் முடிஞ்சோன்னே நான் இங்கிலீஷ்லையும் தமிழ்லையும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த போம் கிளியராக புரியும். ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். Whose woods these are I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. The first stanza explains to us the poet Robert Frost stops his horse in the forest. Forest here, woods. It was a snowy evening. Snowy evening means winter evening. He knew the owner of the woods and where he resided. Resided means lived. The owner lived in the village and so he won't worry about the poet stopping there. So the poet continued watching the natural beauty of the fully snow-covered forest. So Robert Frost ஒரு நாள் குதிரை மேலே ஏறி எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்கார். போகிற வழியில் ஒரு காட்டுக்கு போகிறாரு. அந்த காட்டுக்கு போன உடனே அங்கே அவருடைய குதிரையை நிறுத்துறாரு. அது ஒரு வின்டர் சீசன் சாயங்கால நேரமாக இருக்குது. அவர் சொல்கிறாரு, இந்த ஃபாரஸ்ட்டோட ஓனர் யாருன்னு எனக்கு தெரியும், அவர் எங்கே வாழ்கிறாருன்னு தெரியும், அவர் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிறாரு, அதனால நான் இங்கே நிற்கிறத அவர் கண்டிப்பாக பார்க்க முடியாது. ஸோ நான் இங்கே கொஞ்ச நேரம் நின்று இங்கே இருக்கிற இந்த அழகை ரசிக்க போகிறேன்னு அவர் சொல்கிறார். செகண்ட் ஸ்டான்ஸா. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. The second paragraph explained to us the horse must have thought it as a strange act to stop him between woods and frozen lake in the dark evening. The horse was puzzled that there was no farmhouse nearby, so the journey is not complete. So in the second stanza அவர் குதிரையை எங்கே நிறுத்தியிருக்காரு? ஒரு காட்டில் நிறுத்தியிருக்காரு. காட்டில் நிறுத்தின உடனே அந்த குதிரைக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும். என்னடா திடீர்னு சார் இங்கே நிறுத்துறாரே, நம்ம ஒருவேளை தப்பாக ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டோமோ, ஏன் இந்த காட்டுக்கும் இந்த பனி நிறைந்த ஏரி, ஃப்ரோசன் லேக்னா பனி நிறைந்த ஏரிக்கு இடையில நம்மளை நிறுத்தியிருக்கிறாருன்னு அது நினச்சி அப்படியே அந்த வினோத ட்ராவலை பற்றி அது கன்ஃபியூஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பக்கத்தில் ஃபார்ம் ஹவுஸே இல்லையே. ஃபார்ம் ஹவுஸ்னால் பண்ணை வீடு. பண்ணை வீடுனா ஒரு வீடு இருக்கும், சுற்றி தோட்டம் மரங்கள் இருக்கும், அதுதான் ஃபார்ம் ஹவுஸ். இங்கே ஃபார்ம் ஹவுஸ் எதுவும் இல்லையே, எதுக்காக நம்மளை இங்கே நிறுத்தியிருக்காரு, நம்ம ஜேர்னி கம்ப்ளீட் ஆகலையேன்னு அது கன்ஃபியூஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காரு. Let's see the third stanza. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. So what is the explanation we get from this third paragraph? The horse was shaking its head, ringing the bell attached to its harness. H-A-R-N-E-S-S. R is silent, so harness. As if he was asking his master whether
there was any problem because it was unusual for him to stop by the forest in the darkness. ஸோ இப்போ குதிரை என்ன பண்ணிச்சு, அதை கட்டியிருப்பாங்கள்ல, ஃபாஸ்டன் பண்ணியிருப்பாங்கள்ல ஒரு இது, அதை என்ன பண்ணிச்சான், அப்படியே ஆட்டுனுச்சான். ஆட்டுனோடனே அது கழுத்தில் கிடக்கிற அந்த பெல்லு ஒழிச்சிச்சான். என்ன அது எது இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த குதிரை அந்த அவருடைய மாஸ்டர்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுது. ஏன் நம்ம தப்பான இடத்துல நிறுத்திட்டோமா சார், ஏதாவது ப்ராப்ளமாக, இருட்டில் நிறுத்தியிருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கேட்குது. லெட்ஸ் see the last stanza. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So in this paragraph, the poet enjoyed the woods and wanted to stay there for a long time, but he had other responsibilities in life. He had to go a long way before his death. So he could not admire the lovely, dark and deep woods. The poet has to move on. Here, if you notice the last two lines, it is repeated. So the last line of the poem is repeated to attract the attention of the readers. And here, sleep means death. Miles to go means to lead the rest of his life until his death. ஸோ லாஸ்ட் பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறது, என்ன தான் அழகான விஷயங்களை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலும் ரொம்ப நேரம் அதையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியாதுல்ல. நம்ம அடுத்தடுத்த வேலைகளை பார்க்க போகணும், ஏன்னா நமக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆத்தர் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காரு. அஸ் அ கன்க்ளூஷன், வாட் டஸ் த poem tell us to do? The poem tells us we in our real life have many things to look at with awe. Awe means பயபக்தி. ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில் நிறையா விஷயங்களை நம்ம பயபக்தியோடு செய்யணும். மெனி திங்ஸ் டு என்ஜாய், நிறையா விஷயங்களை நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும். பட் இன் மோஸ்ட் கேசஸ் வி cannot. ஆனால் நிறைய நேரம் நம்ம என்ஜாய் பண்ண நம்மளால் முடிகிறதில்லை. பிகாஸ் வி ஹாவ் அதர் திங்ஸ் டு டூ இன் அவர் ஷார்ட் லைஃப் ஸ்பேன். ஏன்னா நமக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் இல்லை, நிறையா விஷயங்கள், நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நம்ம சுற்றி இருக்குது. நம்மளுடைய ஆயுட்காலம், லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னா ஆயுட்காலம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப நேரம் கிளிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது. வி மஸ்ட் மூவ் ஆன் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் முடிச்சிருக்காரு. நவ் லெட்ஸ் மார்க் த ரைம் ஸ்கீம் ஆஃப் த poem. This rhyme scheme is marked only for the ending word. If you take the first stanza, the last words no, though, here, snow. இதில் ஃபர்ஸ்ட் லைன் லாஸ்ட் வேர்ட், செகண்ட் லைன் லாஸ்ட் வேர்ட், ஃபோர்த் லைன் லாஸ்ட் வேர்ட் ஒரே மாதிரி சவுண்டு கொடுக்குது. நோ, தோ, ஸ்னோ. அப்போ இது எல்லாமே ஏ. ஸோ ஏ, ஹியர் மட்டும் வேறு மாதிரி வந்திருக்கு, அதனால் நம்ம பி போட்டுறணும். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் த ரைம் ஸ்கீம் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா? ஏ, பி, ஏ. Same thing is applied even for the second stanza. If you take the word choir, near, ear, last word, இது தேர்ட் லைன் மட்டும் மாறுது, லேக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஏ, பி, ஏ. If you take the third stanza, shake, mistake, same. So A, sweep, B, flake, A again. And the last stanza, deep, keep, sleep, sleep. இது 4 வேர்டுமே ஒரே மாதிரி சவுண்டு கொடுக்கறதுனால ஏ போட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் த ரைம் ஸ்கீம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். Hope you have understood the poem. It's very easy to memorize. Don't worry. Happy learning. If you have doubt, please comment it in the comment section. Thank you.